Hello children, so let's go on to the next topic, which is multiplication of symmetry operations. Now multiplication പറഞ്ഞ എന്താണ്? What do you mean by this multiplication of symmetry operations? Now ഞാനൊരു molecule ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കൂ M, okay, and there are many symmetry operations which I denote by A, B, C അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് symmetry operations ഉണ്ട്. Now suppose, okay, I do the operation A on this M, okay, അതൊരു പുതിയ ഒരു M dash ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഫോളോഡ് ബൈ ദെൻ ഈ എം വന്നതിൽ അതിൽ ബി വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ബി ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ഇറ്റ്? വി വിൽ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, വി ഓൾവേസ് റൈറ്റ് വാട്ട് യു ഡു ഫസ്റ്റ്, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. സോ ഇങ്ങനെ എ ബി ഓൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഡൂയിങ് ഫസ്റ്റ് എ ദെൻ ഡൂയിങ് ബി. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആൻഡ് സപ്പോസ്, ഓക്കെ, if this b into a is like doing another operation c, we say a into b, idana multiplication uddeshikkunne. A b into a is equal to c, and c is the product of ba. Okay, so basically multiplication nu paranja, it is performing a series of symmetry operation in succession on a molecule, and that is what we algebraically call a multiplication. Okay, so let us see some examples. Sorry. Okay, let me do C2Z followed by sigma V x z. Okay, so how do we write this? It is sigma v x z into c2 z. Okay, so let me look at in terms of transformation of coordinates. നമ്മൾ coordinate system ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. That is, remember, നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ I said, okay, what happens when xyz undergoes c2z? അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ z ഏതാണ് ആക്സിസ്, ആ ആക്സിസ് വിൽ റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ഡു c2z? I will get minus x, minus y and z. Now followed by sigma v, ഏതായിരുന്നു, xz അല്ലേ, sigma v xz. Now ഒരു plane ഉണ്ട്, when it is when the plane is set on the axis, that is on the Cartesian axis itself. ഇതിപ്പോൾ Cartesian axisൽ തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണം മാറില്ല, only the third will go. So xz ആണ് അല്ലേ. So എക്സും ഇസഡിൻ്റെയും നമ്മുടെ സൈൻ മാറില്ല. what will happen? Only y will change. So this is what I get, right? Now let me just see what happens when I do xyz and sigma vyz ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് കിട്ടുക നോക്കാം. If I do yz, yയും zഉം ഞാൻ മാറ്റാൻ പാടില്ല. what do I change? Only x അല്ലേ. So do I see a thing here that this is actually sigma v yz? Can I write it like this? അതായത് ഞാൻ ഒരു മോളിക്യൂൾ in which is in xyz plane, അവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിൽ when I do c2z and then followed by sigma v xz, it is equal to sigma v yz. So I come to a very important result, which is sigma v xz into c2z, which is ആദ്യം ഞാൻ c2z ആണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ, is equal to sigma v yz. You can put the dash. Okay, so let me take water molecule. Now this is how you do it with coordinates. Okay, transformation of coordinates വഴി ചെയ്യണതാണ് ഇത്. Now suppose if I had taken with a molecule I am doing, okay, അപ്പോൾ മോളിക്യൂളിൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ let me draw water molecule. This is a simple example with ഈ symmetry elements ഉള്ളത് water molecule ആണ്. Now water molecule planes I can show you.
Okay, I have my C2 axis. This is my Z. So this will be sigma dash V y z plane. Then I can draw the other I hope you can get an idea of it. Okay, so this is my sigma V x z. So my axis ഇങ്ങനെയാണ് z y x. This is how my axes are staying. Okay, so with this in mind, can we just look how my molecule will move? Okay, so I have, see, HA HB. This is easy for me to understand. I am going to do C2Z followed by sigma V XZ. Another same ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So what do I get when I do C2Z? I will get HB HA, right? Now I am going to do sigma XZ. Sigma XZ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. So ഇങ്ങനെയാണ് plane. You can see the plane here. Okay, അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ what do I get? I will get HA HB. And what is that? That is like doing sigma V dash y z. നോക്കിക്കോളൂ, അങ്ങനല്ലേ? ഈ sigma V y z plane വെച്ചാൽ that HA HB is going to be there itself. Okay, I'll just now name it here for you. So this is one important result. Okay, ഇനി ഇതുപോലെ let us see what. So this was the first one I did. Okay, now let me take another one. Let me do sigma V xz into sigma V dash yz. Okay, so sigma, so which one will we do first? First we must do this. അതായത് sigma dash yz. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ വായിക്കാവൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ, ഈ കേസിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ when it is not commutative, ഇതിപ്പോൾ commutative, you know what is a commutative relation? AB equal to B into A. If it was not commutative, answers are going to be different. So that is why and I am very much stressing on the fact that you have to do it always from this side. Okay, so നമുക്ക് ഇനി ഇത് നോക്കാം. In this case I have XYZ. Okay, going sigma dash YZ. നമുക്കതിപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മോളിക്യൂൾ ആവശ്യമേ ഇല്ല. YZ വരുമ്പോൾ only this will be minus X followed by sigma V XZ. sigma V XZ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ Xും Zഉം മാറില്ല. So minus X minus Y Z, and which is what I get when I do C2Z. Right, നമ്മളിവിടെ already ചെയ്തു C2Z. കണ്ടോ, you already got that result here. Okay, right? So what does that result mean? Sigma V XZ into sigma V dash YZ is equal to C2Z. Now water molecule വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so water molecule വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ I have HA HB. I am doing sigma V dash XZ. So let's see, where is that? Sigma V dash XZ idana, this plane. So which means it is not going to move. Alle, I will get H A B തന്നെ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. Right? Next I am going to do sigma V YZ. So for you to have an idea of the planes. So ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുന്നത്. So which means ഇവിടെ, right? So when I do it in this way, it will be H HB HA. So which is actually my C2Z. So my result is
Valid. Now അടുത്തത് നമുക്ക് എടുക്കാം. Sigma V dash yz into C2z. Okay, so which means that I must do C2z and then do sigma V dash yz. ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ xyz, when I do C2z I will get minus x minus y z, and then followed by sigma v dash yz will give me, it is y ഉം z അല്ലേ മാറാതെ ഇരിക്കേണ്ടത്, so x minus y z, which is actually my sigma v xz. Okay, so here the result is sigma v dash yz into C2z is equal to sigma v xz. Now again I can try to do for the water molecule. Why I am taking always with an example is for you to understand it well. Okay, so C2z ചെയ്യുമ്പോൾ C HB HA കിട്ടും, followed by sigma v dash yz കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ, it is just going to be there itself, and which is actually my sigma v xz. So that result is there. Now I can do the same thing for all the opposite, that is I can do now for C2z into sigma v xz. Okay, so this means that I must do sigma v xz and then C2z. Okay, so that we had already done one here. Now ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിലേഷൻ്റെ പറഞ്ഞത്. Okay, so see, I am going to do ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് C2z കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് sigma v xz ചെയ്തത്. Now I am going to do sigma v xz and then C2z. Okay, so ആ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. I get sigma v xz x minus yz. Okay, because x ഉം z അല്ലേ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. Then cz വരുമ്പോൾ minus x y z വരും, which means that I am getting sigma v dash yz. So in this case you can check for water molecule also, and you will, so the important result here is C2z into sigma v xz is equal to sigma v dash yz, and you can also see that sigma v xz into C2z is equal to sigma v dash yz. And I would like you all to work out for all the cases, അതായത് നമുക്ക് അങ്ങടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, and what you will see that ഈ ഒരു കേസിൽ, അതായത് when you are taking for water molecule, we will see that all these are അങ്ങടും ഇങ്ങടും, that is commutative ആണ്. That is here what it means that C2z into sigma v xz is equal to sigma v xz into C2z. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ. So I want you to try to do for all. Okay, and then also try to do C2 into E sigma v into E, and then do E into C2, E into sigma v, whatever, both of them, and you can try E into E. Okay, try cheya, and you have to get the results. Okay, now in all these cases what you will see is that A into B is equal to B into A, which is equal to C. Okay, this is an important result, and ഈ റിസൾട്ടിനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാൻ പോകുന്നത്, is that when you have, that is the order in which the operations are performed on the molecule is immaterial in this case. E order, such a multiplication is called commutative. Okay, such a multiplication is called commutative, and we say that the operators A and B, or here operators is in quantum mechanics, here we say operations, symmetry operations A and B
commute. Okay, idinna I can say there is a thing called abelian, ABELIAN, abelian group nammal parayum. And what is this abelian group? A group in which, okay, it is a group in which all elements commute with each other is called an abelian group or commutative group. ആൻഡ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് നോക്കൂ, ഇ ആണ്, C2 ആണ്, C2Z ആണ്, സിഗ്മ വി എക്സ് ഇസെഡ് ആൻഡ് സിഗ്മ വി ഡാഷ് വൈ ഇസെഡ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് സീൻ വി ടുക്ക് ദ മോളിക്യൂൾ, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സിമെട്രി ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് അതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ആൾക്കാർ. Okay, so ഈ 4 പേര് are a part of the C2V point group. So C2V point groupന്റെ order 4 ആണ്. And ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ്? ഈ C2Z, sigma V XZ, sigma V dash YZ, and we say C2V point group is a abelian group. Okay, now so അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്താന്ന് പറയാം. നോൺ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് is one in which the elements do not commute with each other. Okay, ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം is C3V point group. Okay, in this case AB is not equal to BA. Now that is the next thing that we are going to check. Okay, so for now we'll stop here. Thank you.